Selamat pagi Pak Irwan dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Sekar Kinasih Ashariana dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya untuk mata kuliah pengantar proses stokastik. Eh, Ujian ini terdiri dari 3 nomor dan akan kita tilik satu persatu. Mulai dari nomor 1. Untuk nomor 1 soalnya adalah consider the continuous time Markov chain with state space 1, 2, 3, and 4 and infinitesimal generator A that is given in the question. Now, our task is to find the equilibrium distribution of pi bar. And then suppose the chain starts in state 2, what is the expected amount of time until it changes state for the first time? And then assume the chain starts in state 3, what is the expected amount of time until the chain is in state 1? Okay, so first off, we will find the equilibrium distribution. Note that the equilibrium distribution is a probability factor in which it no longer changes after the Markov chain reaches a certain amount of time. So no matter what the starting state is, the probability distribution will eventually be unchanged or stationary. So for a continuous time Markov chain, the equilibrium distribution can be found by solving the equation pi bar times A equals 0, subject to the constraint that the elements must sum to 1. The elements meaning the things that are in pi bar. So in our case, we have 4 states. So we will have pi 1, pi 2, pi 3, and pi 4. So using this method, we can find the equilibrium distribution by solving, like I said, we have 4 states. So pi 1 through pi 4 multiplied by the matrix A equals to 0 bar, which is just a column vector of 0. So from multiplying the matrices, we get these 4 equations. So minus 3 pi 1 plus pi 3 equals 0, pi 1 minus 3 pi 2 plus 2 pi 3 equals 0, pi 1 plus 2 pi 2 minus 4 pi 3 plus 4 plus pi 4 equals 0, and pi 1 plus pi 2 plus pi 3 minus pi 4 equals 0. And then we have a constraint, which is that the elements must equal to 1. So pi 1 plus pi 2 plus pi 3 plus pi 4 equals 1. So taking the equation, first off, we take the first equation, we obtain, solve it like usual. So we obtain pi 1 equals a third of pi 3, call that equation 6. So from equation 6, we take that and substitute to equation 2, change the pi 1 into a third of pi 3, and then we get pi 2 equals 7 over 9 of pi 3. Call that equation 7. Next up, we can plug in equation 6 and 7 to either equation 3 or 4. I choose 4 because it's simpler. So we plug that in. Pi 1 equals a third of pi 3, and pi 2 equals 7 over 9 of pi 3. Plug that into equation 4, and then we get pi 4 equals 19 over 9 of pi 3. And we call that equation 8. So we have got the ratio of pi 1, pi 2, and pi 4 is equal to some ratio of pi 3, and then pi 3 is equal to itself, obviously. And we substitute it to our constraint, which is that they all, the sum of pi bar must be equal to 1. So a third of pi 3 plus 7 over 9 of pi 3 plus pi 3 plus 19 over 9 of pi 3 is equal to 1. And then solving for that, you get pi 3 equals 9 over 38. Obviously, you can just plug in all of these linear equations into a program and get the results, or you could do it like me, just good old substitution. Okay, so we have equation 9, and recall that we have the ratio of
the other elements to pi3, so we just plug that in. Pi1 equals a third of pi3. Pi3 is 9/38. Plugging that in, we get pi1 equals 3/38. Same thing, pi2 equals 7/38. Pi3 you already get, and then pi4 is 19/38. So therefore, the equilibrium distribution is pi bar, with the pi1, pi2, pi3, and pi4 that we already solved. So over time, the Markov chain's probability will be like this, and it no longer changes. So for next up, we have question B, that the chain is in state 2. We'll find the expected amount of time until it changes state for the first time. So we'll find the expected time with x0 starting from state 2. The formula is 1/α2, with α2 being the sum of probabilities that it moves from state 2, because the question is the expected amount of time until it changes state. So it is the probability that it will change state from state 2. So it is the sum of all probabilities except from 2 going into 2, looping into 2 again. I hope I'm making sense. So it is 1/α 2,1, 2,3, and 2,4, because we have 4 states. So from 2, we can either move to state 1, 3, or 4. So take all of that probabilities, and then we get 1/0 plus 2 plus 1. And that is a third. So the expected time of state change starting from 2 is a third. So if you were to start from state 2, the expected amount of time until you change state is a third. And then the last question for number 1 is, suppose the chain is in state 3, and we'll find the expected amount of time until the chain is in state 1. So we have the formula B bar equals minus A bar inverse times the vector column of 1. Sorry, the column factor of 1, with B bar being the expected amount of time to reach other states starting from state 3. And A bar is the matrix obtained from erasing the state that we want to reach, column and row. So we want to find the expected amount of time until we reach state 1. So we erase the first row and first column of the matrix A. So we obtain A bar. So now that we have obtained A bar, just find the inverse. You can do it with a calculator, you can do it by hand. So we find the A inverse is this, and then you take the negative of it. So we get this. Negative A bar inverse, is 1/2, 2/3, 1, 5/3, 2/3, 1, 8/3. So now that you have negative A bar inverse, you can just find B bar, which is negative A bar inverse times the column factor of 1. And then you get B1 equals 4, B2 equals 10/3, and B3 equals 13/3. So the expected amount of time until you reach state 1 starting from state 3 is B1, which is 4. So it'll probably take you around 4 turns to reach state 1 if you start from state 3. Okay, next up we have the second question. It's still in English, so I'm going to continue to talk in English. So we will take a look at a single server bank in which potential customers arrive in accordance with a renewal process having inter-arrival distribution of F. However, an arrival only enters the bank if the server is free when he or she arrives. Let G denote the service distribution. Would the number of events by time t constitute a possibly delayed renewal process if an event corresponds to customer A entering the bank and B leaving the bank?
Okay, so we will take a look at question A first. Would the number of events by time t constitute a possibly delayed renewal process if an event corresponds to a customer entering the bank? So if an event corresponds to a customer entering the bank, notice that the inter-arrival times between customers entering the bank depend on the server's availability, in which the server's availability depends on the service time of the previous customers. So the service times are drawn from distribution G. We'll take a look at the question again. E is the service distribution, and therefore the inter-arrival times between customers entering the bank are not independent and identically distributed, which is a requirement for the renewal process. So if the event corresponds to a customer entering the bank, the number of events by time t would not constitute a possibly delayed renewal process because the inter-arrival times depends on the server's availability, which the server's availability depends on the service times of the previous customers. So if I'm not mistaken, so service times are drawn from distribution G, which is not IID. Meaning the inter-arrival times are not IID. Meanwhile, if an event corresponds to a customer leaving the bank, the time between the customers leaving the bank is equal to their service times. So the service times is IID according to distribution G. So the time between customers, like the times between the customers leaving the bank and the other customers entering the bank, it would form a renewal process because it's independent and identically distributed. So note that F is the inter-arrival distribution. So if F were exponential, the arrival process would be a Poisson process. So if the event corresponds to the customer leaving the bank, then the number of events by time t would constitute a possibly delayed renewal process. So the conclusion for part A and B is that for A, the inter-arrival times between customers would depend on the server's availability and service time, so it would not be a renewal process. But in part B, the inter-departure times between customers leaving the bank would be independent and identically distributed according to G, so it would be a renewal process. The answer is A is no, but B is yes. Oke, selanjutnya untuk nomor 3, karena nomor 3 memakai bahasa Indonesia, saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi, dilakukan diskusi kelompok sebelumnya terkait paper tentang proses stokastik, diminta untuk menjelaskan tentang, pertama, latar belakang penelitian sampai perumusan model rantai Markov, kedua, proses pendefinisian rantai Markov yang dirumuskan, ketiga, gambaran umum dari proses penyelesaian pemodelan rantai Markov, dan yang terakhir itu kesimpulan berdasarkan pemodelan rantai Markovnya. Jadi untuk kelompok saya mengangkat tema tentang mobil di showroom. Jadi ada sebarang showroom di Jakarta itu memiliki menyediakan layanan untuk pembelian dan penukaran mobil. Nah, di paper ini kami menilik terkhususnya mobil Honda dan kami ambil 4 mobil yang paling populer. Nah, dari 4 mobil yang paling populer itu, kami akan mengidentifikasi pola perpindahan dari pemilihannya dan akan melihat tren pemilihan mobil dari konsumen. Nah, dengan melihat tren pemilihan mobil ini, kita dapat melihat mobil mana yang memiliki market share yang naik atau mobil yang paling populer dan mobil yang mengalami penurunan minat
konsumen. Nah, dengan mengidentifikasi perpindahan pola ini, perusahaan atau showroom ini akan memiliki gambaran dan kesiapan untuk menghadapinya, seperti mobil mana yang harus disediakan lebih banyak atau mobil mana yang lebih butuh pengiklanan. Nah, selanjutnya, kami mengambil data dari Maret 2020 hingga Februari 2021. Ada 4 tipe mobil Honda yang paling dominan dalam penjualannya, yaitu CR-V, Mobilio, Jazz, dan Brio. Nah, datanya ini ada jumlah awal, perolehan, kehilangan, dan jumlah sekarang. Eh, jadi, terdapat jumlah awal, perolehan ini bisa dari penukaran mobil atau pembelian mobil, kemudian dihitung berapa banyak perubahannya, dan diperoleh jumlah yang sekarang. Selanjutnya, kita definisikan state untuk rantai Markov dengan X1 itu CR-V, X2 itu Mobilio, X3 itu Jazz, dan X4 itu Brio. Nah, dari data yang kita miliki diperoleh perpindahan pemilihan merek mobil sebagai berikut. Cara membacanya sama seperti biasa saja, yaitu dari barisnya itu menandakan mobil awal, dan kolomnya itu menandakan pindah kemana. Jadi, contohnya dari X1 ke X1 ada 11 orang, artinya ada 11 orang yang bertahan dengan mobil CR-V. Dari X1 ke X2 ada 20, berarti ada 20 orang yang berpindah dari CR-V ke Mobilio, dan seterusnya. Diperhatikan bahwa jumlah awal dan jumlah akhirnya itu sama, yaitu 100. Selanjutnya, dari tabel perpindahan tadi itu bisa dibuat peluang transisi, yaitu perpindahan per jumlah awal. Jadi, kita membentuk kira-kira seberapa likely dia itu akan berpindah. Jadi untuk X1 ke X1 itu 11/35, X1 X2 itu 20/35, dan seterusnya. Untuk X2, X3, dan X4 itu dilakukan hal yang sama. But I'm kind of thirsty, I don't think. Oke. Dari matriks peluang, sudah diperoleh matriks peluang transisi. Kemudian kita juga punya nilai vektor awal, yaitu X0. X0 ini diambil dari akhir mobil, mobil. Jadi untuk X1 itu 28/100, X2 46/100, X3 11/100, so on so forth. Kita ingin memprediksi stationary distribution, yaitu kira-kira nanti mobil apa yang paling populer dan probabilitasnya itu bagaimana. Oke, jadi dari matriks peluang transisinya ini kita dapat membentuk diagram rantai Markov sebagai berikut. Dengan angkanya ini menandakan peluang transisi dari state 1 ke state lainnya. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan pemodelan dari rantai Markov ini. Jadi, seperti biasa, untuk peluang market share di periode pertama itu dapat diprediksi melalui vektor awal dikalikan dengan matriks transisinya. Diperoleh X1-nya adalah sebagai berikut. Dengan probabilitas untuk memilih X1 yaitu CR-V 0,28498, memilih X2 yaitu Mobilio 0,43025, dan seterusnya. Nah, artinya untuk periode pertama market share-nya itu sekitar 28, sekian persen untuk CR-V, 43, sekian persen untuk Mobilio, dan seterusnya. Nah, kita ingin untuk mencari market share di periode ke N, karena setelah waktu tertentu, transition matrix ini akan
mencapai stationary distribution-nya. Jadi untuk periode Kn itu berarti sudah sama dengan X n-1 dikalikan T atau X n-2 dikalikan T kuadrat, dan berarti sama dengan vektor awal dikalikan dengan stationary distribution-nya. Nah, diperhatikan bahwa setelah periode ke-10 itu sudah stabil dan terus stabil. Jadi, diperoleh, kita akan menilik diagramnya terlebih dahulu. Untuk CRV ini ada sedikit naik, kemudian turun lagi, kemudian cenderung stabil. Untuk Mobilio ini turun sedikit, kemudian naik sedikit, kemudian cenderung stabil. Untuk Brio itu mengalami kenaikan, kemudian stabil. Dan untuk Jazz itu naik sedikit sekali, kemudian turun sedikit sekali, dan setelahnya cenderung stabil. Nah, dari diagram dan dari prediksi market share ini, dapat dilihat bahwa untuk CRV itu sekitar 28,018%, Mobilio itu 42,95%, Jazz itu 10,902%, dan Brio itu 18,13%. Jadi, steady state ini sudah dicapai pada periode ke-10 dengan minat tertinggi ada di merek Mobilio. Nah, si persentase ini juga merupakan stationary distribution matrix-nya. Jadi, kemungkinan seseorang untuk memiliki mobil CR-V itu sekitar 28%, mobil itu 42, sekian persen, dan seterusnya. Nah, jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah dari data yang kita miliki itu dapat dibuat rantai Markov dengan matriks peluang transisinya itu sebagai berikut, dan vektor awalnya itu sebagai berikut. Nah, kita ingin mencari steady state-nya, dan steady state-nya ini dicapai pada periode ke-10 dengan nilai probabilitas yang sudah kita bahas tadi. Yang paling populer adalah Mobilio, diikuti dengan CR-V, Brio, kemudian baru Jazz. Jadi, langkah terbaik untuk showroom ini adalah menyediakan lebih banyak Mobilio dan memperkuat publikasi, advertising, pengiklanan untuk Jazz. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih.